शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। विश्वसम्मुखम् विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमाविद्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद् विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मे स्वरं शाश्वतं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणं। আমরা এতক্ষণ দেখছিলাম সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের স্বামী তেজস্বানন্দ সংগ্রহশালা। তার উদ্বোধন করছেন, উদ্বোধন হয়ে গেল এই মাত্র। উদ্বোধন করলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির তথা সারদা পীঠের পূজনীয় সম্পাদক মহারাজ। আমরা আবারও সরাসরি ওখানেই ফিরে যাব। মহারাজ ওখানে কিছুক্ষণ থাকতেন, সেই দৃশ্য আমরা আরো কিছুক্ষণ দেখে আবার স্টুডিওতে ফিরে আসবো। আমি অনুরোধ করছি লাইভ অনুষ্ঠান যদি স্টুডিওতে সরাসরি এসে থাকে তাহলে সেটা আরো কিছুক্ষণ দেখাবার জন্য। খুব সম্ভবত স্টুডিওর সঙ্গে লাইভ অনুষ্ঠানের সংযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমরা এরপরে বক্তব্য শুনবো পূজনীয় স্বামী একচিত্তানন্দজি মহারাজ বলবেন। কিছুক্ষণের জন্য আমাদের এই যে অনুষ্ঠান সেটা সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আমাদের স্বামী তেজস্বানন্দ হল তথা স্বামী তেজস্বানন্দ সংগ্রহশালা থেকে। আমরা জানি যে 1941 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের বিদ্যামন্দির। তারপর কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। আমরা প্ল্যাটিনাম জুবিলি অতিক্রম করে আমাদের 81তম প্রতিষ্ঠা দিবসে এসে উপস্থিত হয়েছি। অর্থাৎ বিদ্যামন্দির অতিক্রম করেছে তার সুদীর্ঘ 80টি বছর। সেই 80টি বছরের যে বিভিন্ন চিত্র, খণ্ডচিত্র, সেই সময়কার বিভিন্ন যে ছবি, সেইগুলো একসঙ্গে গ্রথিত করে একটি ঐতিহাসিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে বিদ্যামন্দিরে, স্বামী তেজস্বানন্দ হলে, স্বামী তেজস্বানন্দ সংগ্রহশালা। আমরা দেখতে পাচ্ছি মহারাজ অর্ঘ্য প্রদান করছেন। विश्वरूपाय वै नमो नमः। वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः আমরা আরো কিছুক্ষণ দেখলাম সরাসরি সম্প্রচার। পূর্ণত্রয়ীর শ্রীচরণে অর্ঘ্য প্রদান করলেন স্বামী দীপানন্দজি মহারাজ, পূজনীয় সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দির তথা রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ। মহারাজ কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রারম্ভিক ভাষণ দেবেন, সেটা আমরা শুনবো। ওখানে অনুষ্ঠান চলছে এখন, মহারাজ ওখান থেকেই বলবেন এবং সেই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারে পরিচালনা করবেন বিদ্যা মন্দিরের উপাধ্যক্ষ মহারাজ মহাপ্রজ্ঞানন্দজি। आज रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर प्रतिष्ठा दिवस स्वामी महात्मा आज स्वामी तेजसानंद हले हमारे विद्या मंदिर आलोक चित्रेर प्रदर्शनी उद्बोधन करा हलो एकटू आगे। तो যে ছবিগুলি তা দেখে আমাদের ছাত্ররা, অভিভাবকরা সকলেই বিদ্যা মন্দির সম্বন্ধে খুব ভালো করে জানতে পারবে এবং আমাদের পুরনো মহারাজদের ছবি আছে যারা প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এই বিদ্যা মন্দিরকে আশীর্বাদ করে এসেছেন, আমরা তাদের কথাও মনে করতে পারবো। আমরা আজকের দিনে বিরজানন্দ মহারাজ থেকে শুরু করে যত প্রবীণ সন্ন্যাসী মহারাজরা, সংঘাধ্যক্ষরা এসেছেন, সহ সংঘাধ্যক্ষরা এসেছেন, সাধারণ সম্পাদকরা এসেছেন, বিশিষ্ট অতিথিবর্গ এসেছেন, ভাইস চ্যান্সেলর কিংবা রাজ্যপাল, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোস, আজকে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, প্রণাম জানাই এবং সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। বিদ্যা মন্দির এই 1941 সালে শুরু হয়েছিল। বিদ্যা মন্দিরের এই চলার পথটি যেন সুগম হয়, সুন্দরভাবে বিদ্যা মন্দির এগিয়ে যায় সামনের দিনগুলিতে, এই শ্রী শ্রী ঠাকুর মা স্বামীজির কাছে আমার প্রার্থনা। আমরা শুনলাম সরাসরি স্বামী তেজসানন্দ সংগ্রহশালা থেকে বললেন পূজনীয় সম্পাদক মহারাজ স্বামী দীপানন্দজি। এখন আমাদের অধ্যক্ষ মহারাজ রয়েছেন। পূজনীয় দিব্যানন্দজি মহারাজকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানাই। তার সঙ্গে আজকে পূজনীয় স্বামী ত্যাগানন্দজি মহারাজ আজকে আমাদের স্বামী বিমুক্তানন্দ স্মারক বক্তৃতা দেবেন, তাকেও ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানাই। বিদ্যা মন্দির প্রাক্তনী সংসদের সভাপতি শ্রী বিশ্বনাথ দাস আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। বিদ্যা মন্দির শিক্ষক সংসদের সম্পাদক শ্রী সৈয়দ শাহেদ রিয়াদ মহাশয়, তিনিও রয়েছেন। বিদ্যা মন্দিরের ছাত্র, শিক্ষক, প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রাবাস কর্মী সকলেই আমাদের সঙ্গে অন্তর্জাল সংযোগে নিশ্চিতভাবেই সংযুক্ত হয়ে রয়েছেন। সকলকে বিদ্যা মন্দির পরিবারের তরফে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি। স্বামীজি বলছেন অতীতের গর্ভে ভবিষ্যতের জন্ম, সেই কারণে পেছনে যে নির্ঝরিণী প্রবাহিত রয়েছে অনন্ত বিস্তৃত, তার দিকে তাকাতে, সেখান থেকে জলপান করতে, তারপর সম্মুখ দৃষ্টিত প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। তো স্বামীজির সেই বাক্যকে ধ্রুবতারা করে আজকের দিনে আমরা বিদ্যা মন্দিরের সেবায় নিরত থাকব। অতীত দিনে যারা যারা বিদ্যা মন্দিরকে সেবা দান করেছেন, প্রতিষ্ঠানকে, সকলের প্রতি বিনত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি। পূজনীয় মহারাজদের আবারও ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানাই, স্বাগত জানাই। বিদ্যা মন্দিরের ছাত্ররা যারা স্থূলত বা সূক্ষ্মত সরাসরি বা অন্তর্জাল সংযোগে আমাদের সঙ্গে রয়েছে, তাদেরও
বিদ্যা মন্দিরের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণ অর্পণমস্তু। আমরা অধ্যক্ষ মহারাজের কাছ থেকে স্বাগত ভাষণ শুনলাম, সেটিও সরাসরি সম্প্রচারিত হলো আমাদের স্বামী তেজস্বানন্দ যে সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে সেখান থেকে। আমরা মূল অনুষ্ঠানে এবার চলে আসবো, সরাসরি স্টুডিও থেকে সম্প্রচারিত হবে অন্তর্জাল সংযোগের মাধ্যমে। সেখানে এখন এই স্বামী তেজস্বানন্দ চিত্র সংগ্রহশালার যে কার্যকলাপ এবং তার যে প্রদর্শিত ছবি সেগুলো নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন করবেন স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সূর্য কুণ্ডু। তেজস্বানন্দ চিত্র সংগ্রহশালা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে বিদ্যা মন্দির যে অমূল্য মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছিল তা সংগৃহীত হয়েছে বহু আলোকচিত্রে। ভাবি প্রজন্মের কাছে বিদ্যা মন্দিরের উজ্জ্বল উদ্ধার এই স্বর্ণ স্মৃতি মুকুটগুলি এক নবীন প্রয়াসে ভাস্বর করে রাখার পরিকল্পনায় আজ রূপায়িত হলো এই আলোকচিত্র সংগ্রহশালায়। আলোকচিত্র সংগ্রহশালার উদ্বোধন করলেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদা পীঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী দিব্যানন্দজি মহারাজ। আজকের এই বিবোধন বিদ্যা মন্দিরের অবিস্মরণীয় স্মৃতির এক প্রামাণ্য দলিল হয়ে থাকবে, এ কথা অনস্বীকার্য। আলোকচিত্র সংগ্রহশালার প্রথম ছবি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজি মহারাজ কর্তৃক বিদ্যা মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনা 31শে জানুয়ারি 1940। সময় যত এগিয়েছে ততই ভোল পাল্টেছে বিদ্যা মন্দিরের বহিরঙ্গের। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্রমান্বয়ে বিদ্যা মন্দিরের সেই পরিবর্তন। পরবর্তী আলোকচিত্রে বিদ্যা মন্দিরের ফাউন্ডার সেক্রেটারি শ্রীমৎ স্বামী বিমুক্তানন্দজি রয়েছেন এবং পরবর্তী আলোকচিত্রে আমাদের বেলুর মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির এবং তার ঠিক নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বামী বিবেকানন্দ পরিকল্পিত বিদ্যা মন্দিরের নবরূপ। বিদ্যা মন্দিরের ছাত্র সম্পদের অনন্য ক্রিয়াকলাপ তার অনন্য নজির হয়ে থেকেছে কালে থেকে কালান্তরে। এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই অনন্য নজিরের কতগুলি নিদর্শন। বিদ্যা মন্দিরের সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে বহু মনীষী এবং বহু গুণী জনের সমাগম ঘটেছে বারে বারে। পরবর্তী এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিদ্যা মন্দিরের ছাত্র তার অনন্য স্বাক্ষর রেখেছে একটি ভূমিকায়। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় কারিগরি মহাবিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসবে জওহরলাল নেহেরুর এবং বিদ্যা মন্দিরের ছাত্র সম্পদ তার অনন্য নজির রেখেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে অর্থাৎ তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতি পদে সম্মানিত বিদ্যা মন্দিরের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান ভীমচন্দ্র মণ্ডলের ছবি। তার ঠিক নিচের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তদানীন্তন প্রখ্যাত
বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে আমাদের বিদ্যা মন্দিরের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তেজস্বানন্দজির ছবি। বিদ্যা মন্দিরের বিভিন্ন কার্যকলাপের ছবি আমরা পরবর্তী এই চিত্রগুলিতে দেখতে পাবো, যেমন প্রদর্শনী অনুষ্ঠান, বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং শ্রী রামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে প্রভাত ফেরিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণের ছবি। প্রথম ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিদ্যা মন্দিরের মূল স্নায়ুকেন্দ্র তার প্রার্থনা ভবনের ছবি। এটি বর্তমান শ্রীভবনের একটি প্রাচীন ছবি, সেখানে প্রার্থনারত ছাত্রবৃন্দ। পরবর্তী ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সমবেত অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তেজস্বানন্দজির সঙ্গে অন্যান্য মহারাজদের ছবি। এবং তার ঠিক পরের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রীমৎ স্বামী তেজস্বানন্দজির সকাশে উপস্থিত প্রাক্তন ছাত্রেরা। পরবর্তী আলোকচিত্রগুলির বাম দিকের একেবারে উপরের ছবিটি তৎকালীন ফাউন্ডার সেক্রেটারি স্বামী বিমুক্তানন্দজির সঙ্গে তৎকালীন অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজির ছবি। তারপরে মাঝখানে একেবারে উপরের ছবিটি বিদ্যা মন্দিরের মূল যে প্রবেশ পথ, সেই প্রবেশ পথের বাইরে থেকে বিদ্যা মন্দিরের একটি উল্লেখযোগ্য ছবি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এবং তার ঠিক নিচে সমবেত তৎকালীন কর্মীবৃন্দের সঙ্গে অধ্যক্ষ স্বামী তেজস্বানন্দজির ছবি। এবং ডান দিকে একেবারে উপরের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তৎকালীন অধ্যক্ষকে মাল্যদান করছেন এক ছাত্র। এবং তার ঠিক নিচের ছবিতে আমরা দেখছি তৎকালীন ভাতৃবরণ অনুষ্ঠানের একটি ঝলক। পরবর্তী এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিদ্যা মন্দিরের অন্যতম রসায়ন বিভাগের তৎকালীন ছবি। এবং তার ঠিক নিচের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভদ্রেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নির্মীয়মান উদ্বাস্তু কলোনিতে বিদ্যা মন্দিরের মহারাজ এবং ছাত্রদের রাম নাম ভজন। এই পর্বের ছবিগুলিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাম দিকের একেবারে উপরের ছবিতে 1963 সালের বিদ্যা মন্দিরস্থ বিবেক ভবনের উদ্বোধনে আগত শ্রীমৎ স্বামী শান্তানন্দজি এবং সঙ্গে রয়েছেন শ্রীমৎ স্বামী তেজস্বানন্দজি মহারাজ। তার ঠিক নিচের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দীপঙ্কর ঘোষ কর্তৃক, অর্থাৎ তৎকালীন এক ছাত্র কর্তৃক স্বামী তেজস্বানন্দজির একটি অঙ্কন চিত্র। এবং মাঝখানে যে ছবিটি আমরা দেখছি সেটি বিদ্যা মন্দিরের ছাত্রাবাস, যেটি বর্তমানে যথাক্রমে বিদ্যা ভবন এবং শ্রী ভবন, বাম দিক থেকে ডান দিকে দেখতে গেলে এটি বলতে হয়, তার ছবি। এবং ডান দিকে একেবারে উপরের ছবিতে রজত জয়ন্তীর উদ্বোধনে বিদ্যা মন্দিরের সজ্জা, তার ঠিক নিচে বিদ্যা মন্দিরের মূল ফটক থেকে তোলা একটি ছবি। পরবর্তী এই 9টি আলোকচিত্রের মধ্যে একেবারে বাম দিকে উপরে আমরা যে ছবিটি দেখছি সেটি বিদ্যা মন্দিরের তৎকালীন ছাত্রদের একটি ড্রিল অনুষ্ঠানের ছবি। তার ঠিক পাশের ছবিটি, অর্থাৎ বাম দিকে উপরে যে ছবিটির কথা বলা হলো তার ঠিক পাশের ছবিটি একটি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে সংগ্রহ করা বিদ্যা মন্দিরের ছাত্রাবাসের ছবি। এবং ওই দ্বিতীয় ছাত্রাবাসের যে ছবিটার কথা বলা হলো
তার ঠিক নিচের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছাত্র এবং কর্মীবৃন্দ সকাশে স্বামী বিমুক্তানন্দ ও স্বামী তেজস্বানন্দজির ছবি। বাম দিকের একেবারে নিচের ছবিটি আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটি তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, তার সঙ্গে বিদ্যামন্দিরের স্বামী বিপ্রানন্দ ও স্বামী তেজস্বানন্দজি মহারাজের একটি আলোকচিত্র এখানে সংগৃহীত হয়েছে। এবং একেবারে শেষে ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তৎকালে অনুষ্ঠিত প্রতাপ সিংহ নাট্যাভিনয়ে সেলিম ও মান সিংহের একটি আলোকচিত্র। আলোকচিত্র সংগ্রহের এই পর্বে আমরা যেসব আলোকচিত্র দেখতে পাচ্ছি তা তৎকালীন বিদ্যা মন্দিরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী। প্রথমত, বাম দিকের উপরের ছবিতে আমরা দেখছি বিদ্যা মন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তী সভায় উপস্থিত বেলুড় মঠের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজি মহারাজ, অধ্যাপক অম্লান দত্ত প্রমুখ বক্তারা। তার ঠিক পাশের ছবিতে দেখা যাচ্ছে তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজি মহারাজ কর্তৃক বিদ্যা মন্দিরের শ্রদ্ধা ভবনের ভিত্তি স্থাপনা। তারপরে এই ছবিতে আমরা দেখছি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে বিদ্যা মন্দিরের ছাত্রদের প্রভাত ফেরি। তার ঠিক পাশের ছবিতে আমরা দেখছি শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজি কর্তৃক বিদ্যা মন্দিরের সভাগৃহের ভিত্তি স্থাপনা। এবং ডান দিকে উপরের ছবিতে 1991 সালের 4 জুলাই শ্রদ্ধা ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করছেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজি মহারাজ। পরবর্তী এই ষষ্ঠকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যথাক্রমে রজত জয়ন্তী উৎসবের আলোয় আলোকিত বিদ্যা মন্দির, রজত জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনে মঠাধীশ বীরেশ্বরানন্দজির শুভাগমন, বিদ্যা মন্দির ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস, বিদ্যার্থীব্রত হোমের সমবেত পূর্ণাহুতি প্রদান, বিদ্যা মন্দিরের এনসিসি বিভাগের ছাত্রের একাংশ এবং বিদ্যা মন্দিরের তৎকালীন আরোগ্য ভবনের আলোকচিত্রগুলি। পরবর্তী এই আলোকচিত্রগুলিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিদ্যা মন্দিরে তৎকালে অনুষ্ঠিত ক্রীড়ানুষ্ঠানে ছাত্রবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। যারা সাহিত্যের ছাত্র তারা শেক্সপিয়রীয় চতুর্দশ পদীর সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত। সেখানে শেষে দুটি অন্তমের যুক্ত পংক্তিকে একত্রে রাইমড কাপলেট বলা হয়। এই আলোকচিত্র সংগ্রহশালার শেষে এই ছবি দুটি যথাক্রমে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজির সঙ্গে স্বামী বিমুক্তানন্দ ও বিদ্যা মন্দিরের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে আগত মঠাধীশ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি এই আলোকচিত্রগুলি যথার্থই রাইমড কাপলেট। আমরা এতক্ষণ স্বামী তেজস্বানন্দ সংগ্রহশালা, চিত্র সংগ্রহশালা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা শুনলাম, যেটি উপস্থাপন করলেন সূর্য। এখন আমরা বাঁশি শুনব, উপস্থাপন করবে স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্র কুণাল চৌধুরী।
আমরা এতক্ষণ বাঁশি শুনলাম, বাজিয়ে শোনালো স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্র কুণাল চৌধুরী। আমরা এখন স্বামীজির কবিতা পাঠ শুনবো। কবিতা পাঠ করবে স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সাগ্নিক ব্যানার্জি। কবিতার নাম টু দ্য 4th of July। সাগ্নিক ব্যানার্জি। To the 4th of July by Swami Vivekananda. Behold, the dark clouds melt away that gathered thick at night and hung so like a gloomy pall above the earth. Before thy magic touch, the world awakes, the birds in chorus sing, the flowers raise their star-like crowns, dew set and wave the welcome fair. The lakes are opening wide in love, their 100,000 lotus eyes to welcome thee with all their depth. All hail to thee, thou Lord of light.
a welcome new to thee today. O sun, today thou sheddest liberty. Bethink thee how the world did wait and search for thee through time and clime. Some gave up home and love of friends and went in quest of thee, self-banished. Through dreary oceans, through primeval forests, each step a struggle for their life or death. Then came the day when work bore fruit and worship, love, and sacrifice, fulfilled, accepted, and complete. Then thou, propitious, rose to shed the light of freedom on mankind. Move on, O Lord, in thy resistless path, till thy high noon overspreads the world, till every land reflects thy light, till men and women with uplifted head behold their shackles broken and know in springing joy their life renewed. Thank you. এতক্ষণ আমরা শুনলাম স্বামীজির কবিতা টু দ্য 4th of July। এখন বিদ্যামন্দিরের এমফিল গবেষক অলকদ্যুতি নন্দী পাঠ করবে স্বামীজির কবিতা অলকদ্যুতি নন্দী। স্বামী বিবেকানন্দের লেখা কবিতা 4 জুলাইয়ের প্রতি। ওই দেখো মিলাইয়া যায় কালো মেঘপুঞ্জ যত, রাত্রির আধারে আরো ঘন করি তাহারা থমকি ছিল অবসন্ন বিষাদ কালিমা। তোমার মোহন স্পর্শে জগৎ জাগিয়া উঠে, ওই পাখিরা দুলিছে তান, ফুলদল তুলে ধরে তার শিশির খচিত শত তারার মুকুট। সুস্বাগত জানায় তোমায় তারা দুলিয়া দুলিয়া। সরোবর প্রেম ভরে মেলিয়াছে শত শত আঁখি শত দল, তোমারে বড়িয়া আনিতে তার সারা গভীরতা দিয়া। এসো 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 তুমি আলোকের গধিরাজ, তোমারই লাগিয়া আজ অন্তরের স্বাগত আহ্বান। ওগো সূর্য, আজ তুমি ছড়াইছ মুক্তি দিকে দিকে। ভাবো দেখি কেমনে পৃথিবী আছিল প্রতীক্ষারত কত কাল, তোমারই সন্ধানে প্রতি দেশে প্রতি যুগে কত না ছাড়িল গৃহ। কত প্রিয় পরিজন প্রীতি তোমারই লাগিয়া তারা চলিয়াছে আত্মনির্বাসিত ভয়ঙ্কর সাগর চিরিয়া আদিম বনানী মাঝে। প্রতি পদক্ষেপে তারা দেয় তাল জীবন মরণ। তারপর এলো দিন, সফলিয়া উঠিল যখন সাধনা কর্ম পূজা প্রেম আত্মবলিদান গ্রহণ করিলে আসে, সব হলো সম্পূর্ণ সাধক। তখন উঠিলে তুমি হে প্রসন্ন, ছড়াবার তরে মুক্তির আলোক শুভ্র সারা বিশ্ব মানবের পরে। চলো প্রভু চলো তব বাধাহীন পথে ততদিন, যতদিন ওই তব মাধ্যন্দিন প্রখর প্রভায় প্লাবিত না হয় বিশ্ব। পৃথিবীর প্রতি দেশে দেশে সেই আলো না হয় ফলিত। যতদিন নরনারী তুমি উচ্চ শির নাহি দেখে টুটেছে
বৃঙ্খল ভার, না জানে শিহরানন্দে তাহাদের জীবন নূতন। আমরা এতক্ষণ কবিতা পাঠ শুনলাম অনুভূতি নন্দীর কাছ থেকে। আমাদের সঙ্গে অন্তর্জাল সংযোগে সংযুক্ত রয়েছে বিদ্যা মন্দিরের শিক্ষক সংসদের সম্পাদক অধ্যাপক সৈয়দ সাহেব রিয়াজ। তিনি এখন সংক্ষেপে বক্তব্য রাখবেন। অধ্যাপক সৈয়দ সাহেব রিয়াজ। ধন্যবাদ সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বিদ্যা মন্দির শিক্ষক সংসদের পক্ষ থেকে কিছু কথা নিবেদন করছি। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্যই এই প্রতিষ্ঠা দিবস একটা সুযোগ এনে দেয় একবার পিছন ফিরে তাকানোর। যে আদর্শ সামনে রেখে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়েছিল আর কতটা বর্তমান সময়ে ধরে রাখতে পারা গেছে, কিংবা যে লক্ষ্যে এগোনোর কথা ছিল তাই বা কতটা সফল হয়েছে, এইসব একবার নিজেদের মতো করে মূল্যায়ন করার একটা উপলক্ষ এইরকম দিন এনে দেয়। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানের অভিমুখ প্রথম থেকেই ছিল সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশের ছেলেদের জন্য উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে দেওয়ার প্রতি। পাশাপাশি ভাবনায় ছিল শুধু শিক্ষা বিতরণ নয়, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠবে। এই দুই উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানটি যারা গড়ে তুলেছিলেন তাদের চিন্তায় ছিল পরিপূরক। তাই প্রায়োরিটি নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি কখনোই তৈরি হয়নি। যদি গত কিছু বছর বা কয়েক দশকে প্রতিষ্ঠানে আগত ছাত্রদের সামাজিক বা আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে কোনো সংশয় থাকে না যে প্রথম উদ্দেশ্যটিতে আমাদের কলেজ বেশ ভালোভাবেই সফল। গ্রাম বা মফস্বলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে আসা ছেলেরা যে খুব বেশি সংখ্যায় আমাদের প্রতিষ্ঠানে এসেছে তাই নয়, এখান থেকে বেরিয়ে দেশ বিদেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলিতে উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছে। অন্যদিকে একটি মূলত আন্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মৌলিক গবেষণার উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ বেশ সীমিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও গত কিছু বছর ধরে এই ক্ষেত্রেও বেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই দুয়ের যোগফলে 60-এর দশকে আন্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষাদান শুরু করা বিদ্যা মন্দির খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যের শিক্ষা মানচিত্রে একদম শীর্ষে পৌঁছে গেছে। এই সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো, কারণ আমাদের রাজ্যে, আমরা এমন একটা রাজ্যে বাস করি যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষার ইতিহাস বেশ পুরনো। শতাব্দী প্রাচীন কলেজ এই বাংলায় কম নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অনেকেরই অবদান বাঙালি হিসেবে গর্ব করার মতো। এবার একটু অন্য প্রসঙ্গ, যে বিষয়ে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা হয়তো উল্লেখ করেছেন, যে কারণে আমরা আজ এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠানটি করতে বাধ্য হচ্ছি। বিগত প্রায় 1.5 বছরের ধরে দেশের অন্যান্য অংশের মতো আমাদের রাজ্যেও সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে। এমনকি 2 মহাযুদ্ধের সময়ও স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির দরজা এত দীর্ঘ সময় ধরে সারা বিশ্বে বন্ধ ছিল না। তবু আমাদের এই আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে যে এরই মধ্যে শিক্ষাদানের ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখার। অনলাইন টিচিং কোনো পরিস্থিতিতেই মুখোমুখি ক্লাসের বিকল্প হতে পারে না, সে বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোনো সংশয় বিতর্ক কখনোই ছিল না, এখনো নেই। শিক্ষাদানের গুণগত মান ছাড়াও ক্লাসরুম টিচিং এ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে একরকম সমতা এনে দেয় ক্লাসরুম টিচিং, তা অনলাইনে যে যখন পড়ানো হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই সেটা হারিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না, এখনো নেই। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি একজন ছাত্র যেন গেজেটের অভাবে বা বাড়িতে উপযুক্ত পরিবেশ পরিকাঠামোর অভাবে তাদের পড়াশোনার যে মৌলিক অধিকার তার থেকে বঞ্চিত হয়। প্রয়োজন বোধে ছাত্রদের শর্ত সাপেক্ষে ইনস্টিটিউশনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে, থাকার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়েছে, সরকারি বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য না করেও। আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি এবং বিশ্বাসও রাখি যে খুব তাড়াতাড়ি আমরা এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসব।
অতিমারির প্রকোপে আমরা হারিয়েছি অগণিত সহনাগরিককে। আপনারা জানেন আমরা আমাদের এক সহকর্মী অধ্যাপককেও হারিয়েছি। আরো অনেকে অধ্যাপক, সন্ন্যাসী, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়েছেন, পরিবার পরিজনকে হারিয়েছেন অনেকে। তাদের সবার প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা এবং সহমর্মিতা রইল। এইটুকু বলেই আজ শেষ করছি। নমস্কার। ধন্যবাদ অধ্যাপক ইয়াস। আজকে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আয়োজন করে থাকি স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক বক্তৃতা। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বিদ্যা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তার সম্পর্কে এখন সংক্ষেপে বলবেন বিদ্যা মন্দির প্রাক্তনিক সংসদের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক বিশ্বনাথ দাস। অধ্যাপক বিশ্বনাথ দাস। ইউটিউবে লাইভ হচ্ছে। গৌতম, হ্যাঁ স্যার, শুরু করুন। শুরু করুন স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तपोहारिणे। रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिरेर 81তম প্রতিষ্ঠা দিবসের এই শুভ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত মান্যবর শ্রী স্বামী দিব্যানন্দজি, স্বামী ত্যাগানন্দজি, স্বামী একচিত্তানন্দজি, অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিদ্যা মন্দিরের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী বৃন্দ এবং বিদ্যা মন্দির পরিবারের সব সদস্যকে শ্রদ্ধা যথাযথ সম্ভাষণ জানিয়ে নিবেদন করি আমার সামান্য দু চারটি কথা। 1959 সালে এই আবাসিক বিদ্যা মন্দিরে যখন আমি ভর্তি হই, তখন প্রথম লক্ষ্য করতাম খুব সকালে বিদ্যা মন্দির এবং এর হোস্টেল চত্বরে এক সৌম্য দর্শন প্রৌঢ় সন্ন্যাসী নিমডালের দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে পরিক্রমা করছেন সমস্ত চত্বর। এই সন্ন্যাসীকে তো আমরা সেভাবে দেখি না কলেজে বা ছাত্রাবাসে। কৌতূহল হলো, খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি হচ্ছেন পূজ্যপাদ স্বামী বিমুক্তানন্দজি, উপেন মহারাজ, এই বিদ্যা মন্দিরের তথা সারদা পীঠের সম্পাদক, যার স্মৃতিতে আজকের এই স্মারক বক্তৃতার আয়োজন। মহারাজের জন্ম 1900 খ্রিস্টাব্দে পূর্ববাংলার শ্রীহট্ট জেলার এক গণ্ড গ্রামে। স্কুল জীবনেই মহারাজের অবগাহন ঠাকুরমা স্বামীজির ভাবধারায়। 1922-এ মঠে যোগদান। 1923-এ মঠে যোগদানের পর তাকে পাঠানো হয় বৃন্দাবন সেবাশ্রমে। 1923-এ কাশীতে পূজ্যপাদ স্বামী শারদানন্দজির কাছে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা। সন্ন্যাস দীক্ষা 1926-এ পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজির কাছে। এরপর কয়েক বছর মায়াবতী আশ্রম ও রেউন কেন্দ্রে সেবাদান এবং তারপর 1939 থেকে পাকাপাকি ভাবে বেলুড় মঠে। স্বামী বিবেকানন্দ একবার স্বপ্ন আকুল দৃষ্টিতে মঠের দক্ষিণ প্রান্তের ভূমিকণ্ঠর দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, এখানে গড়ে উঠবে বিদ্যার কেন্দ্র, বিদ্যা মন্দির। সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে
পশ্চিমী প্রযুক্তিবিদ্যার মেলবন্ধন করতে। স্বপ্ন তো দেখা হলো, কিন্তু সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন হবে কি করে? প্রবীণ কিছু সন্ন্যাসীর স্মৃতিচারণে জানা যাচ্ছে নিজের স্বপ্ন বাস্তব রূপ দেওয়ানোর জন্য স্বামীজি তরুণ সন্ন্যাসী বিমুক্তানন্দজির ঘাড়ে চেপে বসলেন। পরবর্তীকালে পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজির স্মৃতিচারণে জানা যাচ্ছে 1939 সালে পরপর দুদিন সংঘের অচি পরিষদের বৈঠকে আমন্ত্রিত হয়ে, তখনও তিনি অচি পরিষদের সদস্য হননি, উপেন মহারাজ তার আবেগ তাড়িত যুক্তিজাল বিস্তারের মাধ্যমে এবং বীরেশ্বরানন্দজির কৌশলী পদক্ষেপে কিভাবে বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি প্রায় নাকচ হতে হতে শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়ে যায়। এইবার বিদ্যামন্দিরের জন্য জমি সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ, গৃহ নির্মাণ, অন্যান্য পরিকাঠামোর ব্যবস্থা সবকিছুর দায়িত্ব বর্তালো উপেন মহারাজের উপর। উপেন মহারাজের নেতৃত্বে স্বামী তেজস্বানন্দজি এবং অন্যান্য সংগঠকদের সহায়তায় কঠোর পরিশ্রমের ফলে 1941-এর 4 জুলাই যাত্রা শুরু করলো রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দির ইন্টারমিডিয়েট আর্টস কলেজ হিসেবে আবাসিক। তারপর ওই বছরেই জানুয়ারিতে সারদা পীঠের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে এবং এই সারদা পীঠের দায়িত্ব, সম্পাদকের দায়িত্ব ঘুরতেছে বিমুক্তানন্দজির উপর। সেই দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন আমৃত্যু 1964 16 ডিসেম্বর তার শরীর যাওয়ার সময় পর্যন্ত। বিদ্যা মন্দিরের পর সারদা পীঠের অধীনে একে একে গড়ে উঠেছে শিল্প মন্দির, শিল্প বিদ্যালয়, জনশিক্ষা মন্দির, সমাজ সেবক শিক্ষণ মন্দির, শিক্ষক শিক্ষণ মন্দির, তত্ত্ব মন্দির, সবই উপেন মহারাজের নেতৃত্বে। এখানে আরেকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য, ওই সময় তখন সংঘের অধ্যক্ষের দায়িত্বে রয়েছেন পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজি। তখন উপেন মহারাজের হাত ধরে বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজও অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে সেটি বাস্তবায়িত হতে পারেনি। বেলুড় মঠে থাকাকালীন তিনি আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ দায়িত্ব সামলেছেন। এক, শ্রী শ্রী ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পরিকল্পিত দ্য কালচারাল হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া নামক মহাগ্রন্থটির প্রকাশনায় মূল্যবান অবদান রেখেছেন তিনি। এবং দুই, শ্রী শ্রী মায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সামলেছেন। পরিণত বয়সে তিনি মঠের ট্রাস্টিও নির্বাচিত হয়েছেন। এত সব কাজের মধ্যেও একটা মজার কথা হলো এই যে মহারাজ তার যে শখ সেটাও তিনি চালিয়ে গেছেন। ঠিক সুন্দর তানপুরা বাজাতে পারতেন, এটা আমরা অনেকেই জানি না। সংগঠন কুশলী এই কর্মযোগীর অসাধারণ সাফল্যের রহস্য কি? এর উত্তরে বলা যায় তিনটি: ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অসীম ধৈর্য এবং ভিন্নমত পোষণকারীদের সম্মান জানিয়ে তাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত করে ক্রমে ক্রমে তাদের সমতে ফিরিয়ে আনা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে বিদ্যা মন্দির তথা সারদা পীঠের উপকার এই মহারাজের স্মৃতিতে বিদ্যা মন্দির একটি বাৎসরিক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করতে পেরেছে। এই জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা এই বিদ্যা মন্দিরের 1952-54 শিক্ষাবর্ষের ছাত্র ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।
তারই অর্থানুকূল্যে এই স্মারক বক্তৃতার আয়োজন। আমরা তাকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। শব্দদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দকে তার মৃত্যু দিনে গভীর প্রণাম জানাই আমাদের এই স্বপ্নের রূপকার উপেন মহারাজের প্রতি। আসুন এবার আমরা মনোযোগ দিই স্বামী ত্যাগানন্দজির মূল্যবান বক্তৃতার উপর। নমস্কার। এতক্ষণ বক্তব্য রাখবেন অধ্যাপক বিশ্বনাথ দাস। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক পরম পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দজির সংক্ষিপ্ত জীবন। এখন আমরা সরাসরি চলে যাব আজকের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী প্রবচন বা ফাউন্ডেশন ডে লেকচার বা স্বামী বিবেকানন্দর স্মারক বক্তৃতা। তার জন্য আমাদের সঙ্গে অন্তর্জাল সহযোগে উপস্থিত রয়েছেন বস্টন বেদান্ত সোসাইটির মিনিস্টার ইনচার্জ স্বামী ত্যাগানন্দজি মহারাজ। পরম পূজ্যপাদ স্বামী ত্যাগানন্দজি মহারাজ এখন স্বামী বিবেকানন্দের স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন। মহারাজকে সশ্রদ্ধ অনুরোধ জানাই তার বক্তৃতা শুরু করার জন্য। May the divine lead us from the unreal to the real, from darkness to light, from death to immortality. May the divine consciousness fill our hearts and protect us. Peace, peace, peace be unto you. I'm happy to be with you all virtually on this foundation day of the Vidya Mandir. In normal circumstances, we would have all been together in person, but these are not normal times. So in the midst of the pandemic, most of the programs everywhere, all over the world, are becoming online. Even schools and colleges, most of the classes now are online. And so we are trying to connect with each other, even though we are all now in different places. Almost all of you are now watching this from the comfort of your home. I'm sitting here. This is the prayer hall of the Ramakrishna Virantha Society in Boston. This is a Boston branch of the Ramakrishna Mutt. This is the third oldest branch in the United States. During Swamiji's time, the first one was started in New York, the second in San Francisco, and after Swamiji's Mahasamadhi, this is the first branch that was started by Swamiji's disciple, Swami Paramananda. So this is the prayer hall. You see the altar behind me, and every Sunday we meet here for a satsang, and then we have evening meditations and also a once a week scripture class. Now all of these things in the last 15 months have all gone online. So as I sit here now looking at the camera and imagining all of you in front of me, to share with you a few thoughts about what the foundation of our life means, because I think that is one of the things we could reflect on a foundation day. This is the foundation day of the Vidya Mandir, one of the premier institutions of the Ramakrishna order. We have some excellent schools and colleges being run in different parts of India, and a few even abroad. But the last 15 months have been difficult. As I said, most of the programs have gone online, and everywhere students have found it very difficult to continue their studies online. Teachers have found it difficult to engage their students through online teaching.
difficult as this period has been and still continues to be, we don't know how long this will continue. Although in many parts of the world the situation is improving, nevertheless, the challenges have always been there, and the challenges will continue to be there as well. But the ingenuity of the human mind is such that in spite of these difficulties, we have found a way to connect with each other. It may not be the most ideal way, but still. So here we are together virtually on a foundation day. I'm trying to see you through my mind's eye, and although there is just a camera in front of me right now, and I'm sure you don't have to do much imagination because you are seeing me on your computer screen. So I would like to speak something about establishing connections, and that's been a major problem in these times. We have already found a way to connect with each other through technology, even before the pandemic. Some of you, I guess most of you as students, may not realize that there was a world without cell phones, without social media, without the internet. Those of you who are very young may not realize how radically the world has changed in the last 25 to 30 years. But technology has been a great blessing. We have been able to find ways to connect with each other through social media, of course, through Facebook, Twitter, TikTok, and all of that. But also establish connection through using cell phones, through video chats, and of course through streaming, as this particular event makes it clear. So technology certainly, in the times in which we live, has been a very helpful way to remain connected. But there are other ways of connecting with each other as well. One way is through knowledge. Swami Vivekananda once said, look at the ocean, not at the waves. That's a very profound statement and provides a lot of thought, lot of food for thought. Through knowledge, we know that at the physical level, every object, every entity, living or non-living, is ultimately a set of atoms and molecules. The entire physical universe can be seen as just an ocean of atoms and molecules. So there is really no gap between you and me. So this body is filled with atoms and molecules. Your body is made up of atoms and molecules. The space separating us, whether it's a few feet, a few miles, or a few thousand miles, is filled with air, filled with material that is also made of atoms and molecules. So we can see ourselves as these little waves of material particles at the physical level, but all interconnected. So even at the physical level, we are connected at this level of tiny particles. We can't see them through our naked eyes, of course, but that's how it is. But if we look at it even in a more subtle way, we can imagine, just as there is this universal ocean of material particles, we can imagine
an ocean of ideas and thoughts and emotions and feelings, all those things which are a part of our personality, which we cannot see, but which are very much there. So just as there are thoughts, ideas, emotions, and feelings in my mind, there are thoughts, ideas, emotions, and feelings in the mind of every being on this planet. And all of those ideas, just as these material particles can move freely from one place to another, these ideas and thoughts and feelings also move freely from one mind to another. So when we get some brilliant idea, we begin to think, what makes that idea mine? If certain water which is in a wave, does that water belong to that wave? We might say, well, it belongs to the ocean. Exactly in the same way, we might discover that all of the ideas and emotions and feelings that we have are shared in common with the entire humanity. That even at that subtle level, we are all interconnected. You might have heard about thought transference, or they sometimes call it telepathy. Swami Vivekananda discusses this in some of his lectures. How it's possible for idea to go from one mind to another, even without the use of words. So that's another way. Knowledge shows us that we are connected not only at the physical level, but also at the subtle mental level, psychological level. There's another way of establishing connection, and that is through love, through our relationships. We know that we are connected with our families, with our parents, with our brothers, with our sisters, with our friends. There is an unseen bond. You don't see any physical connection, but you know that through relationships, we are connected with one another. And that's why genealogy becomes also important. Even with those people whom we may have never met, we still feel connected. For instance, many of us have seen our parents, our grandparents, but not many of us have had a chance to meet our great-grandparents or great-great-grandparents. But nevertheless, even if we read about them or hear about them, we somehow feel that through a line of succession, we are connected with our ancestors, and we will remain connected through the succeeding generations as well. So there is this connection that gets established through relationships. So we have seen that connection can be established through technology, through understanding, through knowledge, through love, through relationships. But there is also an even more deeper, even more subtle way of connecting with one another. And that is through spirituality. That not only are we one at the level of matter, remember what I said about the ocean of matter, not only are we connected through this ocean of ideas, but that we are connected with one another at the spiritual level as well. Now that is what we read when we study the Upanishads, the Gita, when we look at the teachings of Sri Ramakrishna, Holy Mother, Swamiji, the direct disciples, and through all the great ones, not only in Hinduism, but in every religious tradition, they have showed a spiritual way of connecting with one another, with discovering how we are related to one another. Swami Vivekananda once defined religion
as the eternal relationship between the eternal soul and eternal God. If we can discover in what way we are connected, not only with one another, but also with the source from which everything has come, our life will become truly blessed. Because that is the experience of everyone, everywhere. That those who are connected, who feel connected, those who have that sense of connection, they are the people who are happy. Now, that is one thing we all share in common. We are all distinct beings. No two amongst us have the same life story. We are all unique. Every one of us is unique. Not only do we have physical appearance different, but even the way our mind thinks is very different. So there are lots of things that are special, are unique about every one of us. But there is one thing, well, there is more than one thing, but at least one thing that we all share in common, and that is we want to be happy. We don't want any problems, we don't want any pain, we don't want any difficulties, we want to be happy. Now, way we may differ is about our ideas about what will make us happy. Some people might think this A will make me happy, or B will make me happy, or C or D. We might have 100 different ideas about what might make us happy, but we know that we want to be happy. And so one thing that we can say with complete confidence is that if I want to be happy, I need to discover the right connections. If I want to be happy, I need to feel connected. A lot of people, even at a very young age, who have problems are those who don't feel that sense of connection. In fact, some of you may have heard about some terrible incidents that occurred in recent years in schools here in North America, of course, but also in Europe, how some troubled students went and shot some of their friends, carried a gun to the school, and horrible things happened. And in almost every case, it was found that those students were somehow troubled, that they could not connect themselves with their friends, with their families, with their neighbors. Somehow that connection was missing. On the other hand, if we look at the lives of people who are successful, who are happy, who are well established, who feel fulfilled, who feel a sense of achievement in their life, in almost every case we will find that if they are truly happy, it's because they feel truly connected. Now, learning how to connect not only with the people immediately around us, but with this world at large, but also this entire existence itself, how to connect with that existence, that is the purpose of study. That is what Vidya really means. Now, you are studying in Vidya Mandir. Now, Mandir is a temple. A temple is where we are able to find that connection through knowledge, through Vidya. The word for student is, in most Indian languages, we say Vidyarthi. Now, if you go to the meaning of the term Vidyarthi, Vidya plus Arthi, one who wants Vidya, one who seeks Vidya, one who seeks knowledge. And it quickly becomes apparent that merely going to a school or a college
is not enough to call ourselves a Vidyarthi. So that's the question. As students, we all need to ask ourselves, why have I joined this course? Why have I decided to apply to study at Vidya Mandir? Is it because I'm a Vidyarthi, or what is it that I'm seeking? Now, many times in many places, if we are honest to ourselves, many of us might say, well, I'm going to school because ultimately it'll give me a degree, and that degree will make me eligible to get a job and become well settled in life, give me financial security, and so on. So is that my primary motive to join a school, to get a degree? If that is my primary motive, then I'm not really a Vidyarthi. Then I become, if you want to coin a term, a degree-arthi, if you like. But Vidyarthi means, yes, of course, if I study hard, if I do well, I will get degree, I will shine forth, I will find a good career. All that will happen. But I should still ask myself, am I really seeking knowledge? And what will that knowledge do? Sri Ramakrishna said, knowledge leads to unity. Ignorance leads to diversity. So knowledge would really mean if I can find a way that where I see distinction, I will be able to see the underlying unity behind all the diversity that exists. That I will be able to establish connection even when things look very disparate or different or distant. In that context, I would like to share with you a passage from Swamiji's letter that he wrote to the Diwan of Junagadh. His name was Haridas Viharidas Desai. Swamiji wrote this letter in January of 1894. And there is this small little passage which is extremely inspiring and very thought-provoking. It's a kind of passage that makes us reflect on not only what it says, but reflect on our own life, to connect it to our own life and ask ourselves some really tough questions, some hard questions. So what does that passage say? So this is what Swamiji wrote in a letter to that gentleman. He said, 3 things are necessary to make every man great, every nation great. 1, conviction in the powers of goodness. 2, absence of jealousy and suspicion. And 3, helping all who are trying to be and do good. Very profound passage. 3 things. If we do not do anything else in life, if we can just focus on these 3 things, our lives will become truly blessed. So what is the first thing? Conviction in the powers of goodness. Now we are all good. Most of us are good. And I'm no doubt at all that all of you who are listening to this program, all of you are good. If you were not good, you would not be a part of Vidya Mandir. But there is so much screening that goes in while choosing those who can be a part of this great institution. But we may be good, but are we convinced in the power of goodness? Now, what is the difference between being good and being convinced of the power of goodness?
What is the difference between the two? The difference is this, that most of us are good most of the time. And that's okay, that's wonderful, that's nice. But our mettle is tested in difficult times, in challenging times. That can I remain good? Can I do what is right? Even when there are situations where holding on to doing what is right may lead to me losing something. Or let's just take truthfulness or honesty for that matter. That most of us are truthful most of the time. But there may be situations in life when not being truthful or telling a lie, however harmless that lie might appear to be, in order to gain some advantage, or to tell a falsehood in order to avoid certain difficulty. We need to ask ourselves, how often do I do that in my life? Am I able to hold on to truth no matter what? Or do I sometimes make compromises in life? So that is the test. Conviction in the power of goodness means to know that ultimately goodness will always be victorious. I use the word ultimately intentionally because there are occasions in life where in short term goodness may seem to lead to suffering. And we see that in life. People who are extremely good, extremely honest, extremely truthful, sometimes may seem to be left behind. Sometimes it might seem as if people who make lots of compromises, people who tell lies, people who are dishonest, may seem to push others behind and march ahead. Even in the face of this kind of experience in life, can I still touch my heart and say, I'll still hold on to truth? And this will happen only with the conviction that ultimately truth alone will triumph. That's why when our country became free, we became independent, and when they had to choose a motto, they chose this great statement from the Upanishads, Satyameva Jayate, truth alone triumphs. Ultimately, truth alone will be victorious. This is important because, and as I said, the word ultimately doesn't occur there, but I think it's good to keep that in mind. Now, if we can do that, our lives will become truly blessed. I spoke about connections. We will be able to discover this deeper connection we have with the entire existence if we can hold on to that truth. That is why Sri Ramakrishna said that being truthful is the austerity for this Kali Yuga, for the times in which we live. There is also the saying in Mahabharata, says, Dharmo rakshati rakshitaha. If I protect dharma, dharma will protect me. There is one little story that when I was in training center way back in the 80s, one of very elderly Swami who was our Acharya in training center, name was Swami Shikshanandaji Maharaj, he told us this story.
Some of you may have heard it. So it's wonderful. So this is the story about a king who was very good king, who took very good care of everyone in his kingdom. And he wanted to make sure that people are happy everywhere. So one day when he was going on a round, he came upon a small village in his kingdom, and he found that the people there were extremely poor. The village had fallen on really bad times. And that made him sad. He asked them, "What happened? Why aren't you doing well? The rest of the kingdom seems to be doing so well. Why is everyone in this condition here?" And the villagers told him that unfortunately, the products that they were making and selling don't have customers anymore. They said that at one time, it was a very thriving place. It produced a lot of goods. But unfortunately, they have fallen upon difficult times. And now, when they produce something, there are no buyers. And the king decided to do something about it. So the king told them, okay, now you start manufacturing your goods again. And once a month, you have a big market, an open market. And let the people around know what things you are making available, and let people come and buy them. And if anything remains unsold at the end of the day, I will make sure that they are bought from the royal treasury. My people will come and buy all unsold goods. So you will be sure that you will never go into a loss. With that assurance, then the villagers began to work. They started manufacturing the kind of things they were making. They started holding this once a month markets, and people started coming again. They started buying things. And at the end of the day, whatever remains unsold, the king's men came and bought all that. So the village quickly became secure financially and started thriving once again. And everything seemed to be going well. Until one day, a few weeks or a few months after this, suddenly the king heard some commotion outside his palace. So he looked out of the window and wanted to know what had happened. So he sent one of his guards and said, "Find out what's happened. Why is there so much noise there?" So the guard goes, inquires, comes back and reports to the king that there is this one person from that village who has one unsold item. And he is complaining that the king's men are refusing to buy that. So the king called his assistant and said, "Why? We made a promise that we will buy all the unsold goods. Why don't you buy that one?" Then the assistant said, "O king, that man is a sculptor, and he has sculpted an image of a Lakshmi. Now, Lakshmi is the goddess of fortune, of wealth, and everyone wants to keep the image of Lakshmi. But this man had made an image of a Lakshmi, the opposite of Lakshmi. See, I don't know why he made that image, but he made that image. And so whoever keeps that image, misfortune will go there. Poverty will enter there. And so, of course, it's understandable, completely understandable, why no one wanted to buy that image. Now, here is this king's promise that I'll buy all the unsold goods. And so the king knew that this was a very terrible decision. But he has to keep his word. He has given his word, and so he said, "I will hold on to my word. I will not deviate from it.
And so he said, buy that image. So, well, that was the king's order. His assistant went, paid the money, got that image. And the king said, okay, go and put it in one of the halls. It's a huge palace, there are lots of rooms. So put it in one of the halls. That night, the king was not able to sleep. He knew that keeping the image of Alakshmi inside the palace would not only mean misfortune to him personally, but also to the entire kingdom. So he could not sleep. So whole night he was pacing up and down in his room. Then he suddenly heard the sound of a door opening. And that sound seemed to come from his own personal shrine. And so he saw, indeed, Lakshmi. He was a great worshipper of Mahavishnu or Narayana and Lakshmi. And so Lakshmi, who was there in his own personal mandir, in his own shrine, she was walking out of that shrine. And the king went and fell at her feet. He says, "Oh mother, where are you going?" And she said, "I was so happy here. You are such a wonderful devotee. But now I can't stay here because you have brought Alakshmi, and Alakshmi and Lakshmi cannot stay under the same roof. So you choose. If you want me to stay, she has to go. If she stays, I go." This is what we sometimes say is called Dharmasankata. So the king says, "I would like both of you to stay." And she said, "No, that's not possible." But the king had given a word that he is going to keep all those things. So the king could not throw away Alakshmi. So then he said, "No, I can't throw Alakshmi away." Lakshmi then said, "Then I have to go." And Lakshmi left the palace. The king became extremely worried. This was what he had feared most. This was the greatest danger. He continued to pace in his room. After some time, he hears sound again coming from the shrine. And he looked there and found Narayana himself. Narayana himself is now walking out. And he goes and says, "Lord, why are you going away?" And Narayana said, "I stay where Lakshmi is. Lakshmi and I cannot stay apart." And that's understandable. Ishvara and Shakti cannot stay apart from one another. So if Lakshmi has gone away, Narayan also is going away. Again, king pleaded, "Please, please, please stay." And Narayan said, "No, I have to go." And he left. The king got extremely worried now. What do I do? He still continued to pace, no sleep. After a while, he heard another sound, yet another sound coming from the shrine area. So he goes there, and there he finds some old person, little coughing and kind of with this blanket around his head like this, and he was coming out. And the king was like, "Wait a minute, who are you?" And then that man said, "I am Dharma, I am truth." And the king said, "Where are you going?" Then the Dharma or truth said, "Have you ever seen Dharma or truth staying away from God? Wherever God is, wherever the Divine Mother is, there the truth will be. Narayana and Lakshmi have left, I have to leave also." Now the king was very strong. He simply went and held that old man, that Dharma, very tightly and said, "I'm not going to leave you. For your sake,
I was not able to keep even Narayana. I was not able to keep Lakshmi. They went. But to you, I will not let you go. Come what may, at the cost of my life, I will hold on to you tight. And so he did not let him go. He once again took him back into the shrine and said, this is where you will be. You are not allowed to go. And then the king came out and once again started pacing up and down. After a little while, he hears the sound of his door opening. And then he finds that Narayana is coming back. And he was so happy. And he said, Narayana, you're back. I'm so happy. And Narayana said, look, I thought when I go, Dharma or truth or Satya will come with me. But I find, no, it's not come. I cannot stay away from Dharma. I cannot stay away from truth. So I will be where truth is. And so king was so happy. So this Narayana goes and again sits on the altar. After a little while, he hears the door again. You can guess what happened. Lakshmi. And Lakshmi walks in. And she said, I cannot stay away from Narayana. Where Narayana is, there I'll be. And the Lakshmi also comes in. So both Narayana and Lakshmi both were back. And then king noticed that that image of Alakshmi, which he had put in a different hall, that had disappeared. And then he realized that this was a test that was put before him. And he felt so grateful, so happy, so humbled that through God's grace, he had passed that test. And this story is so inspiring. Unbeknownst to us, now most of you are students. I know a few of you will be graduating at the end of this month, and it's been difficult. I know the last 15 months of your college life, you were not able to meet with your friends, you were not able to come to college, meet your professors, and have kind of a normal academic life. And you will be now graduating and going out and meeting, as they sometimes say, being in the real world. Well, I think life in college is as real as life outside. But nevertheless, people like to say that you're still in a kind of a protective environment of college, and now you'll be going out into this world outside. This story will be so helpful because in small and big ways, we will always be tested throughout our life. And what we have learned throughout our life, from our parents in our childhood, from all of our teachers, right from the time you went to kindergarten, in the primary school, middle school, high school, and then in college, at different stages of your education, the different teachers that we have had. So all of these guides that we have had in our life at different stages, what you have learned from your friends, what you have learned from the Swamis and the Brahmacharyans at Vidya Mandir, all of that will be tested in small and big ways in life. And remember this story that time, that if you hold on to truth, if you hold on to Dharma, it will protect you.
It'll give you joy, it'll give you satisfaction, it'll give you fulfillment, it'll give you most of all that inner strength. Swamiji said, strength is life, weakness is death. To meet any of life's challenges, we need strength. And that strength will come if we hold on to dharma. That is what Swamiji said. Conviction in the power of goodness. That power will come if we can hold on to this without any compromises. And then number 2, Swamiji said, absence of jealousy and suspicion. Again, if we are not alert, if we are not vigilant, jealousy will enter into the heart. Suspicion will enter into the heart. We have to be very, very careful to not allow them to overwhelm us. And finally, helping all who are trying to be and do good. We'll be able to help others be good only if we are good ourselves. So we have to try to be good ourselves and do good. Only then will it be possible for us to help others be good and do good. That is what Swamiji meant when he said be and make. So those of you who are now just entering the Vidya Mandir, you will have a lot of opportunities going ahead to learn. Even when you excel in all the different subjects that are taught by your different professors and teachers, keep in mind that beyond and behind all these other details of different subjects, you have to first be a good human being. Because if you are strong internally, if you have that strength that comes through living truthfully, honestly, with kindness, with compassion, then that strength will bring that clarity to your mind, and that clarity will help you excel in your studies as well. That clarity will help you make important decisions as you go ahead in life. That clarity will help you choose wisely. There'll be so many instances in life where you will be called upon to make choices. And one wrong choice can set back your progress. But if you have that clarity, if you have that purity of mind, you'll be able to see things clearly, choose wisely, and march ahead. So I'll now conclude with this one quotation from Swamiji, which is probably my most favorite quote of his. So I want to share it with you. So this is what Swami Vivekananda said. Live for an ideal, and that one ideal alone. Let it be so great, so strong, that there may be nothing else left in the mind. No place for anything else, no time for anything else. Think about this. It's a very profound statement. Swamiji said, if a person with an ideal makes mistakes, yes, we all make mistakes. Even when you have an ideal, you will make mistakes. But a person without ideal will make 100 times the more number of mistakes. So have an ideal. And we are so fortunate that we have Sri Ramakrishna, Holy Mother, Swamiji, the direct disciples. There is so much to learn from them. And you are fortunate, as I said, to have this opportunity to be surrounded by people who will share with you these ideas and ideals. The professors you study with, the Swamis and the Brahmacharins at Vidya Mandir, they have all been fired with this
this great enthusiasm. Their whole life has been dedicated to putting into practice the teachings of Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swamiji. So learn, become true Vidyarthis. That will help you become better, and that will make the Vidya Mandir also an ideal institution. It's already an ideal institution, but for an institution to remain ideal, generation after generation of the students will have to keep up that standard. So you have a great responsibility. You have inherited the legacy of your senior student, those who have come before you, who have worked hard through their success, through their hard work. They have achieved glory not only in their personal lives, but they have brought glory to this great college. Now you who have inherited that great legacy from your seniors, you have to now live up to that, and you have to work hard and pass on this great legacy, this great heritage, this great tradition to those who come after you. So my prayers to Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swamiji, that through their infinite grace, may the hearts of everyone at Vidya Mandir be filled with strength, with compassion, with love, so that your lives will be blessed and you become an instrument of peace, of joy, and everything that is good and great to everyone in your life. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu. এতক্ষণ আমরা শুনলাম স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক বক্তৃতা। একটি অসাধারণ উপস্থাপনা করলেন বস্টন বেদান্ত সোসাইটি অধ্যক্ষ পরম পূজনীয় স্বামী ত্যাগানন্দ মহারাজ। এখন এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় উপাধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দ। শোনা যাচ্ছে? ওম নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়। আজ ৪ জুলাই ২০২১ রবিবার। আজকের এই ক্ষান্ত বর্ষণ সকালে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দিরের ৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অন্তর্জাল সংযোগে অনুষ্ঠিত হলো এবং এর সাথে সাথে স্বামী তেজস্বানন্দ আলোকচিত্র সংগ্রহশালারও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সুসম্পন্ন হলো। কোনো সন্দেহ নেই, ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে ৪ জুলাই একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিন। কারণ যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ এই দিন মহা সমাধি লাভ করেছিলেন। বিবেকানন্দ তার শারীরিক অস্তিত্বের থেকেও তিনি নিজ মুখে বলেছেন, আমি অশরীরী বাণী, আমি ভয়েস উইদাউট ফর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব তার দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে এক শিব জ্যোতির আগমন হয়েছিল কাশী থেকে এবং তার অংশেই ভুবনেশ্বরী দেবীর কোল আলো করে এসেছিলেন যুগাবতার এর অন্যতম সাথী যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। শোনা যায় এই ৪ জুলাই তার দেহত্যাগ, এই মরদেহ মরলীলা জীবন, তার যে অবসান, এটি পূর্ব নির্দিষ্ট করে তিনি রেখেছিলেন এবং স্বামীজি বলতেন, I will not live to see 40.
তার এই ৩৯ বছর ৫ মাস ২৪ দিনের জীবন শেষ হয়েছিল ৪ জুলাই ১৯০২ এবং ঠিক তার প্রায় ৪০ বছর পরে ১৯৪১ সালে বিবেকানন্দের স্বপ্ন, তার শিক্ষার আদর্শকে পাথেয় করে যাত্রা শুরু করেছিল রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দির। এই বিদ্যা মন্দির নামটিও এই স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা পূর্ব নির্দিষ্ট। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ৮ দশকেরও বেশি সময় ধরে অনন্য প্রতিভা এবং তার অনন্য কীর্তি স্থাপন করেছে। আজকে তাই এই প্রতিষ্ঠা দিবস অন্তর্জাল সংযোগে যে উদযাপন হচ্ছে, বিদ্যা মন্দিরের এই সুদীর্ঘ ৮ দশকের বেশি ইতিহাসে যারা নানাভাবে পূজনীয় সন্ন্যাসীবৃন্দ, আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ, শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারী যারা ছিলেন এবং যারা আছেন বর্তমানে এই বিদ্যা মন্দিরের তিলোত্তমা প্রতিমা নির্মাণে, তাদের সকলকে যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম, শ্রদ্ধা এবং নমস্কার জানাচ্ছি। আজকের এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ তথা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দিরের পূজনীয় সম্পাদক মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী দিব্যানন্দজি, যিনি আজকের এই প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করেছেন এবং তেজসানন্দ আলোকচিত্র সংগ্রহশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন করেছেন। মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করি। আজকের এই তেজসানন্দ আলোকচিত্র সংগ্রহশালার উপরে একটি অত্যন্ত সুন্দর মননশীল সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেছে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য বিভাগ স্নাতক ২য় বর্ষের ছাত্র শ্রী সূর্য কুণ্ডু, এবং একটি অত্যন্ত সুন্দর বংশীবাদন আমরা শুনেছি স্নাতক ১ম বর্ষের ছাত্র শ্রী কুণাল চৌধুরীর কাছে। স্বামীজির কবিতা পাঠ ইংরেজিতে করেছে সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নাতক ৩য় বর্ষ সে ছাত্র, এবং বাংলাতে এই একই কবিতা ৪ জুলাই মুক্তি এটি আবৃত্তি করেছে আমাদের বাংলা বিভাগের অন্যতম গবেষক বর্তমানে এবং বিদ্যা মন্দিরের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের প্রাক্তন ছাত্র শ্রী অলোকদ্যুতি নন্দী। এদের সকলকে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দির পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা এবং সাধুবাদ জানাচ্ছি। সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেছেন আজকের এই বিশেষ দিনে অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ শাহেদ রিয়াজ মহাশয়, যিনি বিদ্যা মন্দিরের রসায়ন বিভাগের অন্যতম শিক্ষক এবং বিদ্যা মন্দির শিক্ষক সংসদের সম্পাদক। শাহেদ বাবুকে আমরা বিদ্যা মন্দির পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানাচ্ছি। স্বামী বিমুক্তানন্দজির জীবন সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছেন অধ্যাপক বিশ্বনাথ দাস মহাশয়, তিনি বিদ্যা মন্দিরের অন্যতম প্রাক্তন অধ্যাপক এবং প্রাক্তনী সংসদের সভাপতি। বিশ্বনাথ বাবু আমাদের ঘরের মানুষ, বিশ্বনাথ বাবুকেও আমরা নমস্কার এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর যে প্রবচন স্বামী বিমুক্তানন্দ স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেছেন পূজনীয় স্বামী ত্যাগানন্দজি মহারাজ, মিনিস্টার ইনচার্জ বেদান্ত সোসাইটি অফ বস্টন। এইমাত্র যে অত্যন্ত একটি মনন সমৃদ্ধ বক্তৃতা, একটি মনন সমৃদ্ধ ভাষণ আমাদের উপহার দিলেন, মহারাজকে আমরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাচ্ছি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দির পরিবারের পক্ষ থেকে। সমাপ্তি সঙ্গীত এরপরে পরিবেশন করবে স্নাতক ১ম বর্ষের ছাত্র দেবকান্ত নাগ, তাকে আগাম শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাচ্ছি। এবং সমগ্র আজকের যে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেছেন বিদ্যা মন্দিরের ইতিহাস বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক শ্রী গৌতম মুখোপাধ্যায় মহাশয়, গৌতম বাবুকেও আমরা নমস্কার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।
এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য, আজকে আপনারা দেখলেন যে আলোকচিত্র সংগ্রহশালা, এই সমগ্র আলোকচিত্রগুলি সংগ্রহ করা, তার পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ, এর পশ্চাতে অবশ্যই আজকের এই বিশেষ দিনে স্মরণযোগ্য ব্রহ্মচারী আত্মেশ্ব চৈতন্যজি মহারাজ, আমাদের বিশেষ অত্যন্ত প্রিয় সুপ্রিয় মহারাজ, তার অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং অবদানের কথা। আমাদের এই সমস্ত পুরো সংগ্রহশালাটির প্রেক্ষাপট এবং তার নির্মাণ, এতে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা নিয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দিরের সন্ন্যাসী স্বামী মহাবিদ্যানন্দজি মহারাজ। আত্মেশ্ব চৈতন্যজিকে আমাদের আজকের এই সংগ্রহশালা তৈরির জন্য এই বিশেষ মুহূর্তে আমরা নমস্কার এবং শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পূজনীয় মহাবিদ্যানন্দজিকে প্রণাম জানাই। সংগ্রহশালার নির্মাণে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে আমাদের বিদ্যা মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্কিত সঞ্জয় কুমার জানা এবং অপরাপর তার যারা কর্মীবৃন্দ এবং শ্রী বৃন্দাবন সরকার এবং তার অপরাপর সহযোগীরা। বিশেষ করে উল্লেখ করব আমাদের বিদ্যা মন্দিরের অধ্যাপক শ্রী সুব্রত রায়চৌধুরী মহাশয়, যিনি আমাদের এই সমস্ত ফটোগুলি যেগুলো আনা হয়েছিল সেগুলির কিরকম ভাবে কোথায় রাখা হবে, আমরা যেটাকে বলি পুরো অ্যারেঞ্জমেন্ট, এর দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। সুব্রত বাবুকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ, নমস্কার এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাথে সাথে সঞ্জয় জানা এবং বৃন্দাবন সরকার এবং অপরাপর আমাদের যারা কলেজ অফিসের কর্মীবৃন্দ, শ্রী অর্প দাস, অরুণ মল্লিক, মিলন ময়রা, বীরু লাকড়া এবং আরো সকলকে আমরা আজকে ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানাচ্ছি। আজকের এই সমগ্র অনুষ্ঠানটি যে অন্তর্জাল সংযোগে আপনারা দেখলেন, তার প্রেক্ষাপটে এবং সমস্ত এই অনুষ্ঠানটি সংযোজনা এবং পুরো অন্তর্জালে এই ব্যবস্থাপনার পশ্চাতে ছিলেন ব্রহ্মচারী ঈশাত্ম চৈতন্যজি মহারাজ, জিৎ মহারাজ, এবং আমাদের বাংলা বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক শ্রী রামকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয় এবং আমাদের বিদ্যা মন্দির কলেজ অফিসের স্টাফ দীপক মল্লিক। এদের সকলকে যথাযোগ্য স্থানে নমস্কার, শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আজকে এই অন্তর্জাল সংযোগে যে অনুষ্ঠান সম্প্রসারিত হলো, আমাদের সঙ্গে যারা ছিলেন বিদ্যা মন্দিরের শ্রদ্ধেয় অপরাপর অধ্যাপক বৃন্দ, পূজনীয় সন্ন্যাসী বৃন্দ, শ্রদ্ধাভাজন ব্রহ্মচারী মহারাজরা, আমাদের বিদ্যা মন্দিরের বাকি শিক্ষক অশিক্ষক যারা কর্মচারী প্রত্যেকে এবং অপরাপর সুধীবৃন্দ, আজকে সকলকে আমাদের এই অন্তর্জাল সংযোগে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিকভাবে নমস্কার, শ্রদ্ধা, প্রণাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মহারাজ। আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখন আমরা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সঙ্গীত শুনবো। সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করবে স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্র দেবকান্ত দাস। শোনা যাচ্ছে আমার আওয়াজ? হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ শুরু করো। ঠিক আছে। জয় বীরেশ্বর বিবেক ভাস করো, জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ, জয় বীরেশ্বর বিবেক ভাস করো, জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ। ইন্দু নিভানন সুন্দর লোচন, বিশ্বমানব চিরবন্দ, জয় বীরেশ্বর বিবেক ভাস করো, জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ।
প্রেম ঢলো ঢলো কান্তি সুবিমল অধিগত বেদ বেদান্ত ত্যাগ তিতিক্ষা তপস্যায় চলো চিত্ত নির্মল শান্ত জয় বীরেশ্বর বিবেক ভাস্কর জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ কর্ম ভক্তি জ্ঞান ত্রিশূল ধারণ ছেদন জীব মোহ বন্ধ ব্রহ্মপরায়ণ নমো নারায়ণ দেহি দেহি চরণার বিন্দ জয় বীরেশ্বর বিবেক ভাস্কর জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ जय श्री गुरु महाराज जी की जय जय महामाई की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय गंगा माई की जय।